В какой момент вы поняли, что все считают того, с кем вы встречаетесь, непривлекательным? Когда мой папа познакомился с ней и сказал мне: «Она кажется такой умной», у меня было так же. Пришлось избегать разговоров о ее внешности и делать упор на другие ее качества. Задолго до того, как я сошелся со своей бывшей, с которой мы долгое время просто дружили в школе, мой отец забрал меня после вечеринки, которая была у нее дома, увидел ее младшую сестру и сказал что-то наподобие: «Ничего себе, она тоже выглядит, как это». Непредумышленные выпады моего отца всегда били по мне больнее всего. Мой старший брат сказал, что у нее тело богини и такое лицо, чтобы никто не зарился на это тело. Это очень жестоко. Украду у вас это выражение, ха-ха. Каждая из девушек, с которой я когда-либо встречался, казалась непривлекательной тому или иному из моих друзей. Но в то же время, каждая из них казалась очень привлекательной мне самому и еще нескольким друзьям. Как говорится, ты можешь быть самым зрелым, сочным персиком в мире, и все равно найдется кто-то, кто просто терпеть не может персики. Пусть это прозвучит банально, но не стоит ни в коем случае слишком много времени тратить на размышления о том, нравится ли ваша девушка вашему окружению или нет. Лучше всего изначально считать, что вы и ваша вторая половина будете нравиться далеко не всем. Сосредоточиться на том, что вам нравится в ней, и на том, что ей может нравиться в вас. Также стоит помнить о том, что, как правило, у каждого человека бывают дни блеска и более блеклые дни. Никто не может всегда выглядеть на 100%. Кроме моей жены, если она читает это. Знай, что ты всегда великолепна. Когда один из моих друзей сказал: «Да, у тебя всегда был плохой вкус на женщин», прямо перед девушкой, с которой я тогда встречался, было очень неловко. Изменено. Да, я до сих пор с ним дружу. Народ, помните, что это лишь одна фраза, вырванная из контекста. Настоящая дружба должна быть сильнее подобных незначительных обид. Конечно, это было сказано в наименее подходящее время и место, но иногда на ваш мозг и на чувство приличия просто нападает какое-то затмение. Черт побери, я тоже постоянно выдаю что-нибудь неприличное. Конечно же, ему не стоило так говорить, но я считаю, что вы не можете объективно судить об этой ситуации, если сами там не присутствовали. Когда я показал корешу ее фото, он тяжело вздохнул и сказал: «Да уж». Когда я встречался со своей бывшей, я тоже показал лучшему другу ее фото. Он сказал мне, что у нее есть усы. После этого мне было очень тяжело не обращать внимания на ее усы. Сразу после нашей свадьбы, когда меня поблагодарили за то, что я вывел ее из игры. Я не видел в этой ветке ничего более безжалостного. Если бы кто-нибудь сказал такое мне, я был бы готов провалиться сквозь землю. Два моих друга сказали мне, что другой наш общий друг за моей спиной назвал мою бывшую уродливой, но при этом они заверили меня, что у нее вполне заурядная внешность. Когда я показал своим родственникам ее фотографию, они полминуты разглядывали ее, после чего двоюродная сестра сказала: «Самый раз для тебя», и все захохотали. Когда мне сказали: «У него такое лицо, что может нравиться только его маме». Как-то раз, когда мы собирались сфотографироваться всем классом, мама сказала мне, чтобы я не улыбалась так, потому что мне не идет такая улыбка, и она кажется неискренней. Она сказала это перед всем классом и перед моими учителями, но это была моя естественная улыбка. Сейчас мне 23 года, и у меня до сих пор есть комплексы по поводу моей улыбки. Я встречалась в колледже с парнем, который, как я знала, не был привлекателен в общепринятом смысле. Но я решила, что раз уж я тоже не была привлекательной, то почему бы и нет. Знакомые не стали скрывать своих мыслей по этому поводу. Ты судишь людей не по внешности, а по внутреннему миру. Меня это так восхищает. На факультете, где я училась, все шептались о том, что хотят свести меня с другим парнем, который казался им более достойным, когда мы расстанемся. Это было бы довольно жестоко, если бы речь шла только о внешности. Но он был к тому же не самым приятным человеком. По крайней мере, его внешность не была единственной причиной. Для меня этот момент настал, когда я впервые навестила его в их общежитии, и все другие студенты смеялись и спрашивали: «Значит, у Энн на самом деле есть девушка? И сколько ты ей заплатил, чтобы она пришла сюда?» У меня также со всеми, с кем я встречаюсь. Я всегда западаю на мужчин старше меня и со странной внешностью. В мужчине меня всегда в первую очередь привлекают характер и эрудиция. Но знакомые никогда не стеснялись говорить мне о том, что мой парень очень страшный, и что мне нужно найти себе кого-нибудь более привлекательного. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие незначительные мелочи. Я работала моделью более 10 лет и поняла, что внешность на самом деле не значит ничего. Меня всегда бесит, когда посторонние люди хотят решать, кто более достоин того, чтобы я тратил на него свое время. Мы симпатизируем тем, кому симпатизируем, и любим их так, как это свойственно только нам, верно? Когда я встречался со своей последней девушкой, мне несколько раз в неделю говорили, что мне нужно найти себе кого-либо более подходящего, ту, которую я на самом деле заслуживаю, и т.п. Меня достало такое слушать. Мои друзья называли его Чубакой или Вуки.
Только из-за того, что он был очень волосатым? Еще у него была жирная, лоснящаяся кожа, и он был в целом очень темпераментным. Его характер, в их понимании, не уравновешивал внешность, а лишь усиливал эффект. Как-то раз кто-то даже назвал его «чел-медведа с вином». Когда мне было 14 лет, я впервые завел серьезные отношения с девушкой. Когда я привел ее к озеру, где в то время собирались все мои друзья, они подняли ее на смех. Лишь из-за того, что у нее на шее было небольшое странное пятно. Не знаю, как оно называется. Я понял, что они не были моими настоящими друзьями и отдалился от них. Она все равно порвала со мной, потому что ей было очень больно. Каждый раз, как я показывал ее фото друзьям и коллегам, они говорили: «О, она такая...» Я с радостью бросался им на помощь, добавляя: «Красивая, успешная, уверенная в себе, жирная». Моя сестра сказала мне, что вся наша семья прозвала моего парня Твити в честь птицы из мультфильма. А что не так с Твити? У него огромная голова и крошечное туловище. Я белая, а мой парень азиат, и мои чувства к нему, кажется, удивляют очень многих. Кроме того, что мы относимся к разным расам, мы с ним еще и одинакового роста, может быть, он немного ниже меня, и его волосы длиннее моих, а мои волосы до груди. Каждый раз, как мы вместе, я вижу, как у людей пригорают пуканы, потому что многим кажется, что у него странная, либо очень своеобразная внешность. Наверное, если бы он был лишь ниже меня, то это никого бы не волновало. Либо если бы у него просто были длинные волосы, либо если бы он был азиатом, но высоким и с короткими волосами. Но из-за того, что все эти три фактора встречаются одновременно, люди не хотят верить в то, что он мне может нравиться. Несомненно, это очень сердит меня, главным образом из-за замечаний по поводу его расы, которые мне постоянно приходится выслушивать. Но по какой-то причине он мне нравится. Мы оба любим лазать по скалам, и он такой сильный, черт побери. Я знаю, что мне очень с ним повезло. Мой бывший был корейцем, и мне постоянно приходилось слышать от людей непрошенные советы и замечания, несмотря на то, что он очень симпатичный. Но с другой стороны, когда я знакомилась с корейцами, они первым делом спрашивали меня, люблю ли я слушать кей-поп и люблю ли я смотреть корейские сериалы. Не особо. Мой бывший сказал мне, что люди обычно задают этот наводящий вопрос, чтобы понять, встречаюсь ли я с ним только из-за того, что я фанатею по всему корейскому. Люди могут быть настолько бесчувственными. Когда я в конце концов познакомила его со своими подругами, некоторые из них сказали: «Серьезно? Ты что, не могла найти никого повыше или симпатичнее?» Они так расстроили меня. Он одного со мной роста, целуется как профессионал. А еще я считаю, что он самый красивый мужчина на всей планете. Меня расстроило не то, что мои подруги не одобрили его. Пошли они. Меня расстроило то, что они так плохо с ним обошлись, хотя даже не знали его. Он очень милый и готов ради меня на все. И я считаю его очень привлекательным. Такого со мной никогда не было, но мне пришлось смириться с тем, что именно я был непривлекательным парнем красивой девушки. Это было унизительно. Люди часто говорили, что она слишком хороша для меня, что им противно видеть нас вместе, что они могут сейчас же начать за ней ухаживать и отбить ее у меня. Иногда это говорилось в ее присутствии. Ее подруги всегда твердили ей, что она может найти себе кого получше, что они не понимают, что ей вообще может во мне нравиться. Хочу заметить, что я никогда с ними не разговаривал, они абсолютно ничего обо мне не знали. Они говорили другим парням, что она свободна, подбивали их на то, чтобы они ухаживали за ней. Ее собственная мама как-то раз солгала мне о ее планах для того, чтобы устроить ей свидание вслепую, без ее согласия, с сыном своей подруги, хотя мы тогда встречались уже 2 года. Мы очень любили друг друга, но вся эта хрень полностью уничтожила мою самооценку и чувство собственного достоинства. Мой отец прямо сказал, что мой бывший похож на лося. Мне тогда было 19, была на вечеринке братства, членом которого был мой парень. Ему тоже было 19 лет. Один из его друзей заговорил со мной и сказал: «Знаешь, я понимаю, что имя отличный парень, но с точки зрения привлекательности я не понимаю, почему ты с ним». Еще один такой случай произошел, когда я снова пошла на вечеринку его братства. Ко мне подошли несколько девушек, и когда мы танцевали, одна из них сказала: «Парень, с которым ты танцуешь, такой страшный, могла бы найти себе получше, сеструха». Когда я признался своему лучшему другу, что собираюсь сделать ей предложение, он прямо спросил меня: «Ты решился на это, потому что отчаялся найти кого-нибудь получше?» Я до сих пор жалею, что в тот момент не смог придумать какой-нибудь умный ответ в ее защиту. Я лишь промямлил что-то о том, что внутренний мир намного важнее внешности. Видимо, я был в шоке. Прежде мне всегда казалось, что он поддерживает нас, и мне было больно, когда я узнал, что он на самом деле считал, что она была слишком некрасива, чтобы я на ней женился. А ведь я собирался попросить его стать моим шафером, но в тот же вечер передумал. Я женился на своей некрасивой девушке через 3 месяца, и сейчас люблю ее даже больше, чем когда-либо прежде. Вы рассказали ей о том, что сказал ваш друг?
Нет, не стал, но я намекнул ей, что он не особо обрадовался, когда я сказал ему, что собираюсь сделать предложение. Поэтому, когда я сказал ей, что хочу предложить стать моим шафером другому человеку, она не удивилась. Хочу добавить, что у нее много комплексов по поводу своей внешности. Если бы я сказал ей прямо, что сказал мой друг, это бы ранило ее чувства, а я не хотел, чтобы у нее появился лишний повод для тревоги. Я был в противоположной ситуации. Как-то раз я был на вечеринке и только начал общаться с одной девушкой, как к нам подбежала ее подруга, чтобы спасти ее. Когда девушка объяснила, что все в порядке, ее подруга предупредила меня, чтобы я не насиловал девушку, потому что она настоящая богиня. Видимо, я так уродлив, что похож на маньяка. Это была наибольшая грубость, которую кто-либо когда-либо говорил мне. Мы с девушкой пошли в ресторан и шли по центру города, как к нам подъехал какой-то мудак и крикнул: «Чувак, на свидание приглашают девушек, а не мам!» Но я даже не понял, какого черта он имел в виду, потому что она была и остается очень симпатичной, а в тот вечер она выглядела особенно шикарно. Кроме того, я бы с удовольствием пригласил на ужин свою маму. Так что иди нахер, мужик. Моя бывшая как-то раз появилась на одном ТВ-шоу. Многие в Твиттере писали ужасные вещи о ее внешнем виде, некоторые писали откровенно жуткие вещи. Понятно, что она не очень обрадовалась, прочитав все это. Конечно, это были обычные тролли из интернета, но кроме них были и обычные люди, которым не обязательно было лить свою необоснованную грязь на мою бывшую. Будьте добрее, люди, ваши слова могут привести к неожиданным последствиям. После того, как он стал обращаться со мной как с дерьмом, и мои друзья начали признаваться, что они на самом деле думают о нем. Как только я начал встречаться со своей девушкой, моя сестра и мои друзья начали капать мне на мозги. Многие считают меня привлекательным, но, видимо, не все были способны увидеть в моей девушке ту красоту, которую увидел в ней я. Даже она сама комплексует, когда видит фотографии моих бывших. Тем не менее, я бы не променял ее ни на одну из них. Она прошла через ад. Ее отец умер, когда ей было 6 лет. До 18 лет она жила с мамой, которая поднимала на нее руку. Она трижды проходила курс лечения от рака. Однажды ее хотели ограбить и ударили ножом. Ее избил парень сестры и т.п. У нее более сильный характер, чем у многих из моих знакомых, даже если сложить их вместе. Она больше ценит жизнь. А еще она самый скромный и добрый человек из всех, кого я когда-либо встречал. Я называю ее бриллиантом, потому что лишь я вижу, какой удивительной личностью она является. Увидев эту ветку, я занервничал по поводу того, что обо мне думали друзья моих девушек. Я сам понимаю, что я не привлекателен, но сейчас мне захотелось узнать, что они говорили. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42.
Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn,
Alright, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor.
I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
but carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.